amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second half of the Dawn program here on iRadio. Live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel J, and it's Thursday, the 6th of November, 2025, 18 minutes now after the hour of 7. نتكلم في موضوع بتاع الاقتصاد بينما عقد محافظ بتاع البنك المركزي الدكتور أديس أبابا أوتو ووزير بتاع التجارة والصناعة أتون كول منيان جوك اجتماع رفيع المستوى في مقر بنك المركزي بجوبا امبارح، واتمحور النقاش حول تعزيز التعاون بين المؤسستين لا سيما فيما يتعلق باستقرار الأسعار وكمان الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص. نسمع من وزير بتاع التجارة والصناعة تونكول منيان، هي قالت كده. Our concern as people of South Sudan, we know our economy at the moment is struggling, and when you look at especially at the traders, you find that most of them had lost trust in regards to depositing their money to the financial institution. Most of them have been keeping money, and even those who are not traders at home, they keep money. So if money is not kept at the bank, how can we move forward as a country? So I would want to urge all the traders to make sure that they make use of the banking institution, not only the central bank, but there are other also mobile money where people keep their money. And of course, Honorable Governor is already aware of the challenges as to why some people have not been keeping money with the bank or those institutions, and that's why we came together to see what we can do at our different capacities. As Ministry of Trade, we do the trade facilitation, and when we do that, this is where now the government is able to collect money, whether it is taxes especially, and other revenue generating areas where the government can get money. And if that is done well and according to the procedures, this is where now even the bank can operate. And bank is the backbone of any country. نعم، دي كانت هنا خطاب من جزء من خطاب بتاع أتونكول منيان جوك وزيرة بتاع التجارة والصناعة في الحكومة القومية، بتتكلم امبارح بعد اجتماع رفيع المستوى مع محافظ بتاع البنك المركزي. موضوع بتاع التجارة، موضوع بتاع الناس ما كان خطوا قروش بتاعهم في بنوك، موضوع بتاع قروش مالو قاعد يكون بقى ما في، وكيف ممكن المؤسستين يقوموا بأدوار بتاعهم الفعالة من أجل تحسين بتاع الاقتصاد. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع من الدكتور أديس أبابا أوتو محافظ البنك المركزي. In 2025, South Sudan is writing a new chapter in its economic story. Monthly revenue collections by the South Sudan Revenue Authority have reached an impressive 130 billion South Sudanese pounds. This success is powered by digitization,
a nationwide e-government program launched in 2021 that modernized public services, strengthened data systems, and made revenue collection faster, safer, and more transparent. Today, corruption leakages are shrinking, efficiency is rising, and every digital transaction moves our nation closer to stability and shared prosperity. The South Sudan Revenue Authority calls on all government bodies, development partners, and citizens to accelerate the move toward full digitization. Together, through digital transformation and cooperation, South Sudan will move forward stronger, transparent, and united for progress. South Sudan Revenue Authority, digitizing revenue, driving development. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio, your eye on South Sudan. نعم ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي فيه نمشي ونسمع برضو بكل اختصار من الدكتور أديس أبابا أوطو محافظ البنك المركزي ومنه حنرفع المكالمات. Our meeting focused on the area of cooperation and reaffirms our joint commitment to ensure that we facilitate the trades, issue of price stability, issues on how to ensure that we apply some of the rules to ensure that our mandates are also aligned with your mandate in terms of price stability. And we had agreed on the area of cooperations on how we can work closely to come up with measures that will ensure the price stability that has been one of our core and principal mandates as a Bank of South Sudan. We are hopeful that through that cooperation we again can restore the trust of the public in the financial system, but most importantly to facilitate the trade and ensure that all our people get goods and services at affordable price. نعم ده كان الدكتور أديس أبابا أوطو وقبال احنا سمينا من أتونكول. ده اللقاء اللي كان امبارح. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بيتعب منك انت. الأدوار شنو الفعالة ممكن تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وكمان البنك المركزي في تحسين لدعم لتحسين الأوضاع الاقتصادية وخاصة موضوع بتاع التجارة في البلاد وموضوع بتاع إنه ليه الناس ما قاعدين أو كثير من الناس ما بيصرفوا في البنوك، ما قاعدين يخطوا قروش بتاعهم في البنوك، لأنه لما تطلع قروش بتاعك ما بتلقى على القروش اللي انت دايره بدوك بسيط، ناس بدوك 100,000 50,000 وده الصعوبات المادية اللي بتواجه الناس. اتصل علينا وقدم رسالتك. راديو. الو. يس. مرحبا. السلام. عليكم السلام. أحسنت منوال. تفضل. أخي إيمانويل، المشكلة بتاعنا في جنوب السودان ما تصريحات فقط، في ناس كتار صروا وكان محافظ البنك والوزير مالية. بصراحة هنا واحد بيتأسف لما يوسف دولة بتوع بالشكل ده. هنا جنوب السودان زي كان جسم مصاب بالسرطان، والجسم لما يكون مصاب بالسرطان داير استئصال عشان يقدر يعدي وظائفه بطريقة كويس. الحكومة عبارة عن منظمات أصلا مقسم في الشكل عناية اجتماعية سياسية وخدمية. أي واحد داخل الحكومة بيدي دور بتاعه في الوزارات الموجودة داخل الحكومة عشان الدولة تمشي بطريقة كويس. لا مشكلة في الوزير، لا مشكلة في محافظ البنك، المشكلة في النظام حد ذاته. التغييرات اللي قاعدة تحصل هنا ممكن الدولة الشهر رقم الواحد في التغيير تاع الوزراء ده جنوب السودان. المسألة مش مسألة تغيير، المسألة في النظام في حد ذاته. النظام فيها مشكلة، النظام فيها مرض داير استئصال. المرض بتاع الفساد ده مش فساد مالي فقط، فساد إداري، فساد مالي، فساد سياسي، فساد اجتماعي في نفس الوقت. إحنا عشان ننجح في طرق معين نضطر ناخدها.
الحكومة ده يكون طرق معين بتاعت محاسبة، يكون طرق معين بتاعت إصلاح، إحنا نقدر ننجح. لكن تسريع إحنا نعمل تعاون ما نعمل تعاون، ما في دولة أصلا بيكون فيه أكثر من 8 شهر مواطن ما قاعد يشوف وما في دول شغال بهم. طيب الكلام اللي قاعدين يقولوا ده هيعملوا شنو؟ ما هيعملوا حاجة. ده تسريعات بس في الإعلام. لكن إذا كان عندنا مشكلة أصلا الحكومة تقعد يشوف جذور المشكلة ده يحلوا. نعم. كان حلوا المشكلة ده من جذور المشكلة ده، أنا متأكد يزول بمشي قدام. محافظ البنك ده هو جزء لا يتجزأ من شنو؟ من الدولة، وعنده مهام معين موكل له. وزير المالية عنده مهام معين موكل به. الاثنين لما ينتمجوا مع الباب يقدروا بيعملوا إصلاح اقتصادي. لأن محافظ البنك مسؤول عن سياسات النقدية، ووزير المالية مسؤول عن سياسات مالية، وبتاع التجارة ده مسؤول عن الاستثمار. أنا حتى الآن ما عندنا عن الاستثمار ذاته. أي واحد بس يقول كم دولار كده ماشي داير يستورد من برا، المفروض يكون في قانون الاستثمار، يكون عندنا الزول داير يطلع رخصة بتاع الاستيراد ذاته يعرفوا يحسابوا فيه كم $1000، فيه كم $1,000,000. لأن ما رخصة بتاع الاستيراد ما يزول بشيل. لكن هسه حاليا أنت بس عندك زول في الحكومة تمشي يا أخي أنا داير نعمل رخصة، شيل لك أنت الشركة بتاعك ما معروفين، ما عندنا رجال أعمال. لا رجال أعمال ده هم كل الناس ديرات الحكومة بس. دي المشكلة اللي قاعد يكون في جنوب السودان. إذا كان ما خلينا الكلام ده وإحنا فكرنا إنه جنوب السودان داير التنمية وداير الشغل، إحنا ما بنمشي قدام من الشر يومي. إحنا نعمل تعاون ده بلسان بس. شكرا يا أخي. شكرا جزيلا. الرسالة بتاعك واصل. الكلام ما بس في التصريحات لكن في التنفيذ، والمشكلة في السيستم، المشكلة ما في الأفراد أو individuals. راديو. الو. يس. هاي سلطان ماما ماريا تفضل. يلا ايتاينو asa sijol kibir ta Japan gibit studio asa kalama lo wonsu motanin jata skunnik biga motanin kan be kore gale na fa tijara li jinibin del jamula jakap li jinibin mon yage amulo akil bi kutu gale sunu gale tarawen umon jato gal umon mayin di gurus alomon be sulu be deyinu madari dawlomo bisulu ajad minimum akil albedenu bodile na pe bolis wala jes wala sulu madari jawlumu yalumun diga tala pasan jabe ma fi haja lumun babul umman jatu in da maskin ta jinubi ha ma fi haja anna bugul sulu gurusu ma fi gurusu gala bank kulu ma fi gurus askan tayenu gobulu usubu nara fin sita akuta yimutu fi ndeli gurusu mahal yake mona gurusu alibe jibu da wala ta inna jatu kafin na gal mikin de hajada alibe jibu al ta'aki tare da gurusu ali sirinat kam al jatu al sharrat al lasagli sabaliket ana gala hasa da eduke be nasa be jibu be sulu be sualat yala gurusu be jatu be biyu be sulu awal haja sirinat be ma fi haja be biyu be sirin ma fi haja be biyu be kamsi wele be miya kumsulia jatu bega ma fi haja be biyu ma de ile alawa ya ubi kumsulia yala dunuk tanna de garawe na tanna ku barde umman gayen ko luman gani fata ko luman arfu kalam de toy mekin peta ta usuguman kan gani fata umman yaka bu kalamat de umman jibu ko halilu kulu jibu on be jibu ulun ta kalam de aja de ba aja de sil ya wona ga fi jibi aja de kan kutu alat ya haja de kun tamam asan sunu ko luman kala bele to mun ya de bele takun dema bele ta na senin dema bele ta na sali jamini bara ya kabila karabu de bele ta kun mata kun karabu bele ta kun sala ta kun bele sala ta kun auda sala ta kun ya haja kuli kun tamam asan sunai ta gata inda asare gina ta baka da rakulu ya haja linna da fi jinubi ne jama'a dama da haja batal dena sanna dena abu tanna dena su umatanna dena su ukwan dena su su de kullu na sanna lakin nan der haja ni kwes na ge kore de ya der kwes tanna fi junub sudan asan kaman na yakun na sanin kalima alisin na gede kalima alisin na naman ta alisa albe waga yita ko dilel numa ta ata kullu zal fi junub sudan ligi delum tay tinin sa arba ta gum شكرا جزيلا. ماريا بيزيد صوت بتاعه برضه. راديو. نعم نرفع لسه بعض المكالمات قبل ما نمشي للفقرة
اللي بيجي بعده ده لسه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. راديو. Joseph Akile, good morning. Yes, good morning, David Magog. My brother, when we talk about the issue of business, or we talk about the issue of circulation of money, number one, the Minister of Trade is supposed to make a policy in all the markets in South Sudan. Because when there is policy in the market, the services or the life will be very easy for all the people. But there is no policy now that the Minister of Trade is playing in the country. Number two, the Minister of Trade is not even supporting the South Sudanese who are interested in business. So that the government must have its own business people who are given money so that they go and buy commodities and sell them in a cheapest way in the country. The ministry is not playing that policy. When we go to the central bank have failed now to control money. And the reason why some people, business people, are hiding their money in their houses, it is because there is no something policy that have been seen in central bank. According to the issue of economic, they say that the money can move out from central bank to Ministry of Finance, to those who are receiving salaries, to the market, and go back to central bank again. But when you go to commercial bank, you will go that there is no money. And there's no business person who will just work for a lot. All the business people that are working for profit, for the benefit that they will go in their business. That's why they have hide the money in their houses. What is supposed to be number one here? The policy in the central bank, they either print new currency so that they collect the money that is being stored in the houses, or they can even make economic security to go and collect all the money that are being stored from the honorable houses, from general excellencies, whatever, not all the business people alone. Because many people, they have money in their house. Only South Sudanese who are now the poorest people don't have money. But the rest, they have money in their houses. This policy of storing money must having a red line warning that is supposed to be issued by the government of central bank. Maybe in a security economic, they should have to play this. And if they are not doing it, they are talking without implementation. The country will not have money. Coming to money within the mobile phones, the digitalization, what is so-called MOMO. This money is supposed even to be encouraged so that you can buy something with it in the market. But in South Sudan, we don't have it. If you go to other country, you use this money to go and buy something in the market. But in South Sudan now, it is used to be sailed away using cash and so forth. And there is no cash available now. You will get somebody having his own 100, 200, 500 and above in his phone, but it's not functioning. Governor of central bank should have to tell us the clear policy of the use of this money, or MOMO, and where is the money that is being printed for South Sudanese. Thank you. All right, David Magog, شكرا لمشاركتك. راديو. رجعت واتصل على نرفع مكالمتين لما نمشي للفقرة الجاية. راديو. الو إيمانويل أكيلي. نعم. جد تفضل. إيمانويل أكيلي والله يا أخي فعلا وزير الصناعة والتجارة نعم هو قال كلامه. وزير محافظ البنك برضه قال كلام. لكن يا إيمانويل أكيلي في سؤال بطرح نفسه هنا. ما هو السبب في ما هو السبب في الحتة دي؟ السبب منه السبب ده هو البنك المركزي. ليه بس كلمة قبل اللي قالوا وزير الصناعة والتجارة بأنه ليه بدأ التجار ما قدروا يودوا قروش في بنوك ثاني ليه؟ أنا أقدر أقول كده. قبل اليوم لما أنت تودي قروش طبعا أصلا تاجر أصلا ما قدر يشيل قروش بسيط، قدر يشيل قروش على حسب المبلغ تلقوا البضاعة ماشي بيشتروه وبيجيبوا. لكن أنا أودي قروشي في البنك هناك ما نلقى قروشي بدوني زي ما أنا دايره. ثم ثاني يا أخوانا البنوك ده زمان مش زمان للآن برضه شغال تبع الدول. أنا الليلة وديت قروشي لازم يربح لكن ما يخسر. الآن الليلة هذا في حاجتين يا إيمانويل أكيلي. أنت بتودي قروشك في بنك هناك عشان قروشك ده يربح ما بربح. لما ما تشوف أكاونت بتاعك بقول والله الأكاونت بتاعك ده باقي لك كده يعني عشان يزيد إيمانويل أكيلي قروشي ثاني برجع بنقص. ينقص بموجبين بينه يا أخي يعني ما في استثمار جوا. أنا كان ما عارفين بينه قروشي ودي جوا هناك ده في استثمار بيستثمروا وقروشك دي بيزيد كل شهر بيزيد.
لكن الكلام ده سيضمن بساطا. انا ما اعرف فيها باقي البنوك، لكن عندنا هنا في واو هنا ايمانويل اكيله عنده قروش خطيته ما يصير قروش الا بنقص ما بيزيد. لا يا اخوانا قروش لا نقدر ولا احنا ما قادرين نقسم منه حق شنو حق الحفاظ بتاع القروش ده. وانا سبب ده شنو اللي بخليني انا اجيب قروش ده هنا؟ انا ما بقدر اجيب قروش ده هنا. واحد اثنين قبل في كلمه يا ابو جوزيف اتكلم يا اخوانا من المفترض نحن ذات حكومه عليه بس يجيبوا من السخار ده يخطوا فيه. لكن المشكله وين؟ الاقتصاد بتاعنا ذاته انتهت نهائيا. الاقتصاد لو كان ما انتهت كان مبلغ بتاع القروش السخار العشرات والخمسات والخمسينات بيعوا بقول اقتصاد بتاع القروش بتاع الدوله تمام. هسه الليله بتدي 500 جنيه او 100 جنيه لولا تقول لهم يشربوا حلاوه بقول لها قروش انا بجيب لي اي حاجه. طيب ما انتهى حكومه بس تلبى له من القروش كبار. المواطن هنا بخاف ما بقدر يشيل قروشه بديه في بنك. انت هنا ما قاعد تمول المواطن ذاته المواطن البسيط ما قاعد تمول بانه ايش انه يستثمر القروش يجيب لك قروش البنكي لما بيجي بصل في قروش عشان تديه ما في. طيب انا في الحته دي انا بنعمل شنو؟ انا نقدر نودي قروش في بنكي عشان نحط في دكاني عشان نحط في بيتي اللي تقعد لو يفرق قروشان بس بنموت فيه. شكرا. alright شكرا لك. جد من واو برضو راديو. اوكي ارجع تاني واتصل علينا ارفع المكالمه ده. راديو راديو ما جزاك كده. نعم صباح الخير. صباح النور. ويليام معي. نعم. تعرف برنامج تجيب برنامج كان مظبوط برضه يعني شفت كيف؟ لكن انا بس اقول كده عقل عزيز طبعا الدكتور بتاعت اتفاقيه بتاعت الوزير بتاعت التجاره والتموين وبتاعت البنك المركزي مدير البنك المركزي العام حقنا في جنوب السودان كلامهم كلهم كويس. لكن طبعا انا بس يعني بشوف طبعا جد طبعا راي من طلبه كويس. بس الكلام بتاعنا بس في ديجري بيطلع بعد كده الراي بتاعه كويس ما بتوصل لقدام بتجري تلقى يكون في انفصال واحد بيكون بيشغلوا برا بعد شويه. الديجري بتاعنا قاعد يدوق يوم 24 ساعه بكل ساعه ده. يلا البرنامج ده بتمشي قدام كيف ذاته كويس. يلا تعرف من ذاته يمكن نقول كلامات كويسه يعني. البتاع ده السوق اصلا ماشي والحاجات الماهيه وفي تقدم كلهم ما في كمواطنين في تقدم كله حتى القلاع وحتى الحاجات دي كله بيعجنهم. لكن زول بتجي يتكلم كلام كويس سمع بعد شو ما بيكون قاعد في محل بيشيلوه برا بيكون واحد قاعد يلا بعد شويه ثاني كان بيشيلوه برا. هم بيجيبوا افكار للمواطنين افكار كويس للشعب في البلد دائما وابدا. لكن بس المهم بعد شويه بيشيلوه من برا يلا فكره كمان بيمشي زي كان بيجي كمان بفكره جديد كمان كان بيمشي بيشيل في جمالك ده وبيجي بحاجه جديد. هذا النفس الجمال ده كمان بعد شويه بيشيلوه. ده حاجه كانت نبتنا دائما ما قاعدين نفهم ذات كله من الفرق بتاعت البلد وفي كلام قبل. Alright, شكرا يديك العافية. شكرا برضو للمشاركة بتاعك. Let's read few comments here also on our Facebook page في التعليقات في الموضوع ده. سبيد باب كتب من الأسباب لعدم إعداء التجار إعداء قروشهم في البنوك الأسباب التي أو بسبب الكساد الاقتصادي الموجود في البلاد وعدم وجود سيولة نقدية يستطيع تاجر سحب أمواله في أقرب وقت يشاء. وأصبحت عملية التضخم والكساد وغياب مراقبة في شوارع العاصمة وخوفا أن يتعرض أموالهم للنهب من قبل مجرمين. أن الإصلاحات لا يأتي بلا تنفيذ ويحتاج خبراء الاقتصاد في البلاد حتى يساعدوا في إنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي. Victor Long is saying good morning Emmanuel Joseph Akile. By the way, I like the way Mama Maria is talking. Mama Maria or Mama be blessed. Sultan Mandela also here wrote on our Facebook, good morning Akile. People prefer not to use Momo services because they charge 5% in almost every transaction, which is a scam. We go for this break now. From there we're going to talk about the revitalized peace agreement and elections. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان.
This is iRadio, your eye on South Sudan. Welcome back from the break. Now, let's talk about activists urging inclusive political dialogue among all parties regarding the electoral deadlines outlined in the National Elections Act of 2023 as amended. Now, according to the Act, South Sudan is scheduled to hold national elections on 22nd December 2026. Looking at section 41(1)(e), it requires the unity government to review and rename geographical constituencies by the 22nd of December this year, meaning next month. Now, if this deadline is not met, then section 41(1)(f) stipulates that the constituencies used in the April 2010 elections will remain in effect. And remember, recently we talked about the National Elections Commission chairperson making that suggestions. That's Professor Abenigo. So now activist Edmund Yakani warns that the time remaining to fulfill section 41(1)(e) is limited, and that there is a high likelihood of reverting to section 41(1)(f) if political actors do not take timely action. That means likely to use the 2010 elections, the requirements for the elections. Yakani also added that delays in implementing these provisions could actually affect the link between elections, constitutional processes, and also population data. Now let's listen to his call. I would like to take this opportunity with high respect to raise a serious political alert to the attention of the leaders in the government of national unity and to the leaders of the parties signatory to the provisions of the 2018 peace agreement known as R-Access. This serious political alert is associated with the country readiness to hold election as scheduled for 22nd December 2026. Based on the provision of the National Election Act amended 2023, section 41 subsection 1E demanded the government to declare the new constituencies by the date of 22nd December 2025. That means if we look at the National Election Act, section 40 subsection 1E, government is obliged to review the old constituency of 2010 elections and rename new constituency for the elections of December 2026 by the date of 22nd December 2025. The failure of government to pronounce or to announce new reviewed and named constituency on 22nd December 2025 to prepare for the election of December 2026, the same law of National Election Act, section 41 subsection 1F, require the government on 22nd December 2025 to inform the public that they failed to review and rename new constituency, then the country will be obliged to use the constituency of 2010 elections. That means on 22nd December 2025, we're expecting from the government two key messages that are associated with the country readiness for elections. One message is for the government to pronounce publicly the reviewed and the newly renamed constituency for the country to hold election on 22nd December 2026. The second message is that if the government failed to review and rename new constituency, government is to announce that on 22nd December 2025, the country will use the old constituency of 2010 elections because the country failed to meet the condition required by the section 41 subsection E of the National Election Act.
Therefore, as a civil society activist, I would like to bring this issue as a serious political alert to the attention of the leaders in the government and the party signatory to our access. As we are aware that we are facing the last phase of the extension recently extended by the government, and we are also aware that those extensions automatically resulted to postponement of elections, and we are aware that multiple times elections were being postponed due to the continuous extension of the transitional period. Therefore, legitimacy crisis is beginning for the government from 22nd December 2025. If they fail to pronounce any either of the two information that we want to hear as citizens, either we have new constituency for December 2026 elections, or we are to use the old constituency of 2010 election for the election of 22nd December 2026. If they are unable to fulfill any either of the two conditions, then what we're expecting on 22nd September 2026, the government will be dissolved and interim government will be established, because that is where the legal mandate and legitimacy of the current government under the newly extended period of 2 years expired. Let me repeat, 22nd September 2026, if the government fail to name new constituency for the election of December 2026, and also if the government fail to inform us that they have committed themselves to use the 2010 elections constituency for 22nd December 2026 election, then on 22nd September 2026 the government have to be dissolved and interim government have to be established, and we have to begin a transition through an interim government. This information is a serious information for the attention of the leaders in the government and also for the attention of the parties who are signatory to our access. And then our take is this in terms of messages to you. One, any attempt to extend the transitional period, we will never watch like what we have seen last time. We'll ensure that this attempt is challenged in East African Court of Justice, since we are member of East African Community, and since we have evidence of multiple times we have been promised no more extension after expiration of the last 2 years extension. And we're also been promised multiple times that election will be held without any postponement. This gives us evidence to go to East African Court of Justice or to challenge any extension of the current extended transitional period for any more years, whether been 2, 3 or more than that, will challenge in East African Court of Justice. And that means automatically 22nd September 2026, if the government is not dissolved and interim government is not established, we will also challenge this through East African Court of Justice, because we're a member of East African Community. Therefore, this is a serious message which contains the serious political alert to the attention of the leaders of the government. Therefore, the government officials need to undertake a serious and urgent action now to make decision on this serious political alert that we have raised to their attention. And remember, if you're making any decision to find a solution to this particular political alert, consider the 10 points that were raised to the attention of the government jointly by UN, IGAD, and AU, or what you call trilateral opinion on country preparation for the election. And this must include also the technical observation that were raised by the National Election Commission to the attention of the Parliament, so that at least the National Election Commission have the clean pathway for setting the pathway for the conduct of the election by December 2026. ده كان هناك ناشد بتاع منظمة مجتمع مدني يدمو نهائية، كان بيتكلم عن نداء بتاعه للحكومة للنظر في الموضوع بتاع الانتخابات المتوقع يكون في شهر 12 في السنة الجاية. ووفقا لقانون بتاع الانتخابات المادة 41 ألف حاء، حكومة بتاع الوحدة الوطنية لازم يقوم بمراجعة بتاع الدوائر الانتخابية الجغرافية وإعادة التسمية بتاعه، ده بحلول يوم 22 شهر 12 في السنة ده سنة 2025. كلام ده لو ما حصل أو حكومة ما يلتزم بتنفيذ بتاع الكلام ده على حسب قانون بتاع الانتخابات،
بتنص المادة 41 ألف واو برضو على إنه الدوائر الانتخابية اللي كانوا استخدموه في انتخابات بتاع شهر 4 سنة 2010 هو بيكون ساري المفعول. ماذا عن رأي بتاعك وتعليقك؟ اتصل علينا بكل اختصار لأنه عندنا حوالي 8 دقائق رأس الساعة. اتصل علينا على أرقامنا 11 و22 986 986 وده بيجيبك هنا في استديوهات راديو. صباح الخير. هلو راديو. الو. يس ماما ماريا. سلطانة ماما ماريا. تفضلي. أنا بودي شكرا لربنا، وأنا بودي شكرا لإلمن يكان اللي هو دائما بيجيب لنا عندنا ضيافة لتمام. لكن إيمان الكلام توصل ما انتخابات ما بعمل نفسه، لأنه ما في حاجة لنا عينه جدا قال انتخابات ما في إلكشن بعمل نفسه كل لو كان في حاجات تانيين بتاع 2010 كويس. في ناس بعمل كده، ناس بامشي يمكن ياو بامشي لغادي ناس بلنا هناك جوا جوا هناك دخلوا هناك. لكن انا قايل ده حاجات دي ما في، لكن انا ما بتكلم قال حاجات دي ما في. انا جمعنا لربنا فليس جلوب تاع جنوبين في حبل ده بيعمل نفسه تو الكترون ده. انا داير كان كلامه نفسه تو عشان كل تغيير في جنوب السودان، لانه ما ممكن الناس قاعدين في حاجه واحده، لازم كل تغيير وصل في جنوب السودان. نجمعنا كده نجيب تروح باتين اذا ندى بعرفها فوق ندير لازم كلامه لنفسه. شكرا. alright شكرا لك ماما ماريا. راديو. نعم. سورو من جبل. أنا منو؟ سورو من جبل. سورو تفضل. بس أقدر أقول إنه منطقة انتخابات تكون حلم، لأنه انتخابات اللي يكون في مدن كوبا مثلا جوبا وملكان توريد جو مدينة في رومبيك جو مدينة، لأنه سنسس في ما تقدر تعرف ما كاونتي غير ما في سنسس على هذا الناس كلهم في جوف بس كم وين فهيكون انتخابات كيف سنسس 2010 was 13 مليون دي الناس اللي كانوا معروفين، لكن بعد ذلك حرب وضع ناس ماتوا كم على ذلك لسه بيكون 13 مليون ده لسه الناس دي هيكون 19 مليون ما ممكن طبعا. فعشان كده بدأ يقولوا هيلين وبس الناس دايما كده والناس حقائق ما في، يعني المفروض الحكومة يقول إن انتخابات ما في وما في بس، لكن ما يقولوش إنه باين لأنه 200 هيبقوا موديل. أنا من قال موديل يعتبروا 2010 ده أو دي سنة وكم ناس هيفوت بس ما يقولوش عنه يقول حقائق انتخابات تكون ما في. شكرا. ورا الدراي بتاعك وانت انتهيت اللي وصلوا. راديو. منو معنا؟ يا اتصل علينا وقدم مشاركة بتاعك. الكلام اللي قدمه الناشط بتاع منظمة المجتمع المدني ده اللي احنا دارين تعليق فيه. راديو. Hello radio. Manuel J, good morning. Yes, David. Good morning. Welcome. My brother, this is exactly what we want, what the Edmund Yakane was saying. That failure to do so, well, our request now to Edmund Yakane, if our government failed, the government national unity, failed not to announce the election, then we, the citizens, under the leadership of civil society, we will summon the government of national unity to give the justice, because the time they have spent in position is enough. Enough is enough. They have spent enough time, and there is nothing that they have delivered to the people of South Sudan. Because a government is a government for the people. But government of national unity become a government for the politician. So the politician, our request to them is, now, you have served yourself for so long. Now, Yes, David. Hello, David. All right. معليش فقدنا ديفيد في الخط. راديو. نعم رجعتنا واتصل علينا. نرفع مكالمتين قبل ما نختم فقرتنا بتاع الليلة لبرنامج الدون. راديو. Hello, Radio. Yes, Radio. Good morning. Yes, good morning. It's me, community advisor from State. Yes, straight to the point.
it is very good because our politicians are comfortable with their seat, and they don't want to allow other groups to come in. So our request to Yamukani plus other civil society activists is to talk and to give us chance. If not, we will do what is supposed to be done. But what I know to the people of South Sudan, they will not do anything. So let them be comfortable with their seat and let us suffering as the citizens of this nation. So we, the citizens, we have rights to do something, but we don't know our rights. How we start our rights, we don't know. So we, the citizens, we will advocating and we educating people to do what is supposed to be right to them. Thank you so much. All right, thank you very much. That's community advisor, and thank you all for being a part of today's edition of The Dawn. We've come to the end of it. Do join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic with Michael Daniel. On behalf of the Dawn team, Geoffrey Amanya, Darlington Moses, Awan Moses, and producer Dico DeAndrew, my name is Emmanuel Joseph Akile. Stay safe, stay blessed. Have a good day. We meet again tomorrow.